Next, example number 3. Find the area of the region bounded by. So this time, meron tayong dalawang trigonometric functions. Sin x at saka cosine x from 0 to pi over 2. So hahanapin natin yung area ng region na ang boundary daw ay sin x lamang at saka cosine x. Ano ba ang itsura ng sin x? Di ba yung sin x kapag i-graph mo, yan ay magsisimula sa 0, then pataas, then pababa, hanggang makakreate siya ng isang cycle. 'Di ba? Ganyan siya. Now, how about cosine x? Yung cosine x naman, kabaliktaran niya ng sine. Bakit? Kasi po, kapag ka ang sine ay 0, ang cosine ay 1. So, eto siya. Dito siya magsisimula sa 1. Tapos, kapag ka ang sine ay 0, siya ay 0. So, dito naman, kapag 0, siya ay magiging negative 1. Kapag siya ay negative 1, ang cosine ay magiging 0. At kapag siya ay 0 na uli, siya ay magiging 1. So, lagyan natin yan ng graph. Okay, so yan ngayon yung graph ng sin x, yung color white, at yung kulay blue, yun yung cosine x, di ba? At hahanapin daw natin yung area sa pagitan nila, sin x at cosine x, mula 0 hanggang pi over 2. So ito yung 0, di ba? So dito tayo mag-start. Ito yung pi over 2, di ba? Sir, paano mo nalaman na pi over 2 yan? Sa pi over 2 kasi ang sine ay 1 at ang cosine ay 0. So ilang areas yung kukumputin natin? Okay, so this area is included. Yan, yung area na yon. I-shade natin ha. This area must be included kasi ang boundary niya sa taas is cosine at ang boundary niya sa baba ay sine. Ito bang area na to kasama? No. Bakit? Kasi ang boundary niya sa baba ay x-axis. Wala namang nasabi sa problem na dapat kasama ang x-axis sa boundary. Dapat ang boundary lang daw ay sin x at saka cosine x. So this area is not included. How about this area? Is this included? Yes. Kasi sa taas ang boundary niya ay sin at sa baba ang boundary niya ay cosine x. So i-shade natin itong region na ito. Okay? So clearly, meron tayong dalawang areas na kukunin. At dahil magkahiwalay sila, i-integrate natin yan separately. Area 1 at saka area 2. Naintindihan po ba? Okay, so now, let me present to you the more accurate graph. Pinaghandaan natin yan. So, meron tayo ditong dalawang areas. Area 1 at saka area 2. Ito yung unang area at ito yung pangalawang area. So, for the first area, gamit tayo ng isang vertical differential area element. At yung kanyang length, gawin nating y. At yung kanyang thickness, gawin nating dx. So now, isulat na natin ang expression sa pagkukompute ng area. The area equals the integral of y dx, kung saan yung y, again, is the upper curve minus the lower curve. So clearly, dun sa ating illustration, ang upper curve, ito, ay cosine x. At ang lower curve, ito, which is sin x. So, wag kang makakamali dyan. Sulat na natin, the area equals the upper curve, which is cosine x, minus the lower curve na sin x. Tapos, lagyan natin ng dx. Next, ilagay natin yung limits. Actually, hindi mo na kailangan computein. Bakit? Kasi, ito, yung boundary natin na una ay 0. Tapos, ito yung pangalawa nating boundary. Ano ba ang value ng x dito? So, dyan sa point na yan, equal ang sine at saka cosine. Diba? Ano bang angle? Yung equal ang sine x at saka cosine x. Diba 45 degrees yon? Okay, so in radians, that's pi over 4. So, ilagay natin dito, pi over 4. So, let us now integrate. This is area 1. Area 1 equals, integral ng cosine is positive sine x. Lagay natin, sin x minus integral ng sine is negative of cosine x. So, dapat ito magpa-positive kasi negative of negative. So, sin x plus cosine x na siya ngayon. And this is what we will evaluate from 0 to pi over 4. Now, evaluating, what is sine of pi over 4? Sine of pi over 4 is square root of 2 over 2 plus cosine of pi over 4 is the same. Square root of 2 over 2. Then, minus, what's the sine of 0? That's 0.
plus cosine of 0 is 1. So here, we have dalawang square root of 2 over 2. So square root of 2 na lang siya, di ba? Minus 1. Okay, so ito yung area nung unang region na meron tayo, yung A1. Na kung mapapansin mo, yung area 1 at saka area 2 ay magkamukha, di ba? So you can argue that the value of A2 must be the same as the value of A1. Bakit? Kasi nga sila ay symmetrical, ayan, o magkamukha sila, equal yan. Area 1 must be equal to area 2, di ba? However, of course, sa exam, kinakailangan mo yang ipakita. We need to show that area 2 is also equal to square root of 2 minus 1. So let's do that in the next slide. So for area 2, ito siya, A2, gamit tayo ng vertical differential area element. Ito yung y again at ito yung dx. Now, this time, ang upper boundary natin ay ito. Ano ba to? Di ba sine yan? So, this is your sine x. At yung nasa baba, yan, ito. This is your cosine x. So, for area 2, the expression is now equal to the integral of the upper curve, which is sine x, minus the lower curve, which is cosine x, and then dx. Now, for the limits, alam natin dito tayo mag-start, which is pi over 4, hanggang dito, which is nabanggit naman na pi over 2. So, we will evaluate this from pi over 4 to pi over 2. Now, let's do the integration. Integrating for area 2, we will get the integral of sine is negative of cosine x minus, kasi minus siya. Integral ng cosine is positive sign. So, sine x. Now, let's evaluate this from pi over 4 to pi over 2. So, area 2 equals negative of. What's cosine of pi over 2? So, 0 siya. Lagay pa ako ng negative. 0 pala siya. 0 minus, kasi minus yon. Sine of pi over 2 is 1. Diba? Minus negative. Kopyahin ko lang. Cosine of pi over 4 is square root of 2 over 2. Minus, kasi minus. Sine of pi over 4 is square root of 2 over 2. Okay, simplify natin. A2 equals negative 1. Tapos ito, dalawang square root of 2 over 2 na negative. So that will be negative square root of 2. Negative of negative is positive. So, meron ako ditong plus square root of 2. Eh, di ba ito rin yung kanina? Kasi kanina, sinulat lang natin yan na square root of 2 minus 1. So, now we're able to show that area 2 is indeed equal to area 1. Pareha silang square root of 2 minus 1. Now, to get the total area that we are looking for, we just add the two areas, A1 plus A2. So, that's 2 times square root of 2 minus 1. So, we have 2 square root of 2 minus 2 square units. O, di ba? Ang dali lang? Yes, bongga. Madali lang. Now, balikan natin itong graph na ito. Bakit nga natin hindi isinama itong region na nandito sa gitna? Kasi po, sabi sa problem, dapat daw yung region ay bounded by sine x and cosine x lamang. Wala naman nabanggit na pati x-axis ay boundary. So, kung isasama mo to, magkakamali ka. Bakit? Kasi, kapag isinama mo ang area na yan na mukhang triangle, tatlo yung boundaries niya. Ito, sine x. Ito, cosine x. At itong lower boundary ang x-axis. Kaya hindi mo siya dapat isama kasi hindi naman nabanggit nakasama yung x-axis sa boundary. Okay? Now, let's solve example number 4. Determine the area of the closed region bounded by y equals x cubed minus 4x squared plus 3x, yan, and the x-axis. So, malinaw, di ba? Sabi, meron tayong isang cubic function dito. At yung hahanapin natin is yung area na na-form sa pagitan ng cubic function at ayan, kasama na yung x-axis. Now, kapag ang given function ay cubic, wala kasi siyang fixed na itsura. Unlike a parabola na opening upward or downward, pwedeng to the left or to the right. Ito walang fixed na itsura. Kaya kinakailangan, ma-imagine mo muna yung itsura ng graph para makita mo yung area na iyong kukumputin. Kasi posible na yung area may nasa taas at may nasa baba kasi cubic function yan eh.
'Di ba kapag cubic function, posible na yung f of x ay above the x-axis and it's also possible that f of x is below. So you have to draw the graph of this function. Now, so sa exam wala ka namang graphing calculator halimbawa kapag nasa loob ka ng classroom, kaya ang gawin mo is kunin mo muna yung roots nito. Saan siya tatama? Sa x-axis. Bakit? Kasi pag ikaw ay nag-graph, kinakailangan ma-identify mo saan sa x-axis tatama yung graph na yan. Na magagamit mo rin kasi sila yung magsisilbing limits. So, lagay natin dito if y is equal to 0. When y is equal to 0, may matitira tayo ditong x cubed minus 4x squared plus 3x equals 0. So obviously, common factor naman ang x. Factor natin. So may matitirang x squared minus 4x plus 3. Is this still factorable? Yes. So x times, ano ang factors ng 3 na ang sum ay negative 4? So that's x minus 1 at saka x minus 3 equals 0. So we can now get the 3 roots of the cubic function. Yung x1 ay equal sa 0. x2 equals 1 and x3 equals 3. 'Di ba? So, meron na tayong values ng x1, x2, at saka x3. Now, ang kailangan natin gawin is i-graph yung function. So, paano tayo mag-graph? Since alam na natin yung roots ng function, so that means ang kukunan natin ng area is yung area sa pagitan ng 0 to 1. At may isa pang area sa pagitan ng 1 to 3. So, meron tayong interval na 0 to 1. So, ang gawin ko lang is maglagay lang ako ng value ng x in between 0 and 1. For example, 1/2. So, halimbawa, if x is equal to 1/2, ano ang value ng y? So, compute natin. Y is equal to 1/2 cube is 1/8 minus 1/2 squared is 1/4 times 4 is 1 plus 3 times 1/2 is 3/2. So, pag kinompute natin yan, ang common denominator ay 8. Komplihin ko lang yung 1. Tapos ay lagyan ko dito ng 8. Plus 4 times 3 is 12. So, we have 1 minus 8 is negative 7. Negative 7 plus 12, that's 5. So, the value of y is 5/8. So, which is close to 1/2. Diba? This is more than 1/2. Now, alamin naman natin kapag ang x ay maglagay tayo ng value sa pagitan ng 1 at 3. Pagpalagay natin ang x ay 2. When x is equal to 2, ano ang y? Y is 2 cubed, that's 8, minus 2 squared is 4 times 4, 16, plus 3 times 2 is 6. So, 8 minus 16 is negative 8. Negative 8 plus 6 is negative 2. Ayan. So, in the interval 0 to 1, sigurado na tayo na ang function ay positive. At sa interval naman na 1 to 3, yung function natin ay magne-negative. So, pwede na nating i-drawing ngayon yung function. Anong itsura niya? Halimbawa, meron kang ganyan. So, sigurado tayo na ang graph ay dadaan sa 0. Dadaan siya dito. Tapos, halimbawa, ito yung 1 mo. Ito yung 2. At ito yung 3. Sigurado tayo ang function ay dadaan din sa x equals 1 dito. Kasi ito siya, oh. And then 3. Yan. So, anong itsura niya? In between 0 and 1, ang function ay positive. 5/8. Pagpalagay natin, kung ito ay 1, mga nandito siya. Ayan. So, ang function, malamang ang graph niya pataas and then sigurado na tayo pababa. Now, kahit hindi mo pa to alam ka namang mag-McDonald's yan. 'Di ba? Kung cubic function yan ay bababa. And then tataas uli. Okay? Ayun nga, nakita na natin dito negative siya. Kapag ang x ay 2, ang y ay negative 2. So, lagay natin dito, negative 2 siya. Ayan. Tapos, tataas ulit siya. So, ngayon, ito ay dire-diretso pababa at ito ay dire-diretso pataas. Pero wala na tayong pakialam doon. Bakit? Kasi ang hinahanap nating area is yung closed region that is formed between this function and the x-axis. So, kitang-kita natin, dalawang areas yan, no? Meron tayong area na positive at meron tayong area na negative. Mas malaki yung area sa ilalim, di ba? Pero of course, kinakailangan computein mo yung absolute value niya.
Kasi ang hinahanap natin is yung total area. Dapat ang makuha nating area is positive. So yung area dito at yung area dito ay i-add natin at yun ang hinahanap na area sa problem na ito. So pakita ko sa inyo yung mas accurate na graph. Anyway, magkamukha naman sila, di ba? So we have two regions na kinakailangan natin kuhanin ang area. Hindi natin pwedeng i-integrate yung function from 0 to 3. Bakit? Kasi pag ginawa natin yan, ang mangyayari is itong area na positive at itong area na negative ay mag-a-add. At since mas malaki yung negative area, pag in-integrate mo yung function from 0 to 3, ang makukuha mong sagot is negative. And that is wrong. Kaya ang gagawin mo, kukunin mo individually yung areas. So meron tayo ditong area 1 at meron tayong area 2. So ano ang expression sa pagko-compute ng area 1? For area 1, we have the integral of y. Ano ang upper curve natin? Ang upper curve natin is yung given function. At ang lower curve is the x-axis, which is y equals 0. So this is simply equal to the given function x cubed minus 4x squared plus 3x dx. Ano ang ating limits? Kita naman yan sa graph. 0 to 1. At na-compute mo na rin kanina. Ayun, from 0 to 1. Lagay natin 0 to 1. Now, pag ito'y aking in-integrate, ang makukuhang sagot is x to the 4th over 4 minus 4 thirds x cubed plus 3 halves x squared. At yan ang i-evaluate natin from 0 to 1. Okay, dahil wala ng space, gawin na lang natin yan sa next slide. Kapag yung x pinalitan natin ng 1, magiging 1/4 lang siya. A1 equals, again, balikan natin. Pag ito in-integrate natin, di ba, x to the 4 over 4, and then negative 4 times x cubed over 3, kaya minus 4 thirds x cubed. Tapos ito, 3x squared over 2, kaya meron tayong 3 halves x squared. Palitan natin lahat ng x ng 1, so ito ay magiging 1/4 minus 4 thirds plus 3 halves. 1/4 minus 4 thirds plus 3 halves. And then minus, pag lahat ng x pinalitan natin ng 0, ang makukuha nating sagot ay 0 din. 'Di ba? So 0 siya. Simplify na lang natin yung area 1. Area 1 equals, ang common denominator natin dyan ay 12. So 12 divide 4 is 3, times 1 is 3. 12 divide 3 is 4, times 4 is 16. Plus 12 divide 2 is 6, times 3 is 18. So, what's 3 minus 16? 3 minus 16 is negative 13. Negative 13 plus 18, that's 5. So, we have 5 over 12 square units. Okay, so positive siya. Ito yon. Now, pag kinuha natin to at in-integrate natin yung x cubed minus 4x squared plus 3x from 1 to 3, magne-negative yung sagot natin kasi alam naman natin nasa ilalim siya ng x-axis. So, para hindi mangyari yan, ang gagawin natin is laging upper minus lower curve, yung y. Di ba ito yung y niya? Ang upper curve natin dito, y is equal to 0. At ang lower curve natin ay yung given function na f of x. So, now, for area 2, the expression for the area is equal to the upper curve, which is 0, minus the given function, x cubed, minus 4x squared, plus 3x. Okay? Tapos yan ang i-integrate natin, dx, from 1 to 3. From 1 to 3. Again, bakit tayo naglagay ng 0 minus this? Kasi po, yung area natin nasa ilalim. So, magne-negative yan. Para hindi siya mag-negative, ang gawin na lang natin is yung convention na ang y ay laging upper minus the lower. The upper curve is the x-axis na ang equation ay y equals 0. And the lower curve is the given function x cubed minus 4x squared plus 3x. So, in effect, yung area 2 ay equal sa, okay, integrate na natin recta yan, no? Negative x to the 4 over 4. Tapos, minus minus is plus. Pag in-integrate yan, magiging 4 thirds x cubed plus 3 halves x squared. Evaluate natin from 1 to 3. 1 to 3.
Okay, palitan natin ngayon. Kapag itong x, pinalitan ko ng 3, 3 to the 4th is negative 81 siya over 4 plus 3 cube is 27. 27 over 3 is 9 times 4, that's 36. Plus 3 squared is 9. 9 times 3, 27. So here, we have 27 over 2. Minus yung lower limit. Pag ito pinalitan natin lahat ng x ng 1, ito ay magiging negative 1/4 lang. Negative 1/4 plus 4/3 plus 3 halves. So now, kapag itong expression na to ay in-evaluate mo, yung makukuha mong sagot dyan ay 8 over 3. Again, to save us some time, pinakita ko na lang na pag ito ay yung sinimplify, ang makukuha mong sagot is 8 over 3. Anyway, yan naman ay pang-elementary. Addition of fractions lang yan. Now, compute na natin yung total area. The total area that is required here is the sum of the two. So, yung area kanina is 5 over 12 plus yung pangalawang area na makukuha natin is 8 over 3. So, here, ang ating common denominator is 12. Kopyahin ko lang yung 5. 12 divided by 3 is 4 times 8, that's 32. So, now the total area is 5 plus 32, that's 37 over 12 square units. O, di ba? Madali lang. Na-compute na natin. So, yung dalawang areas na yan, yung isa ay positive, yung isa ay negative. Pero again, ang hinahanap natin is yung total area. Kaya ang ginawa natin, in-integrate natin separately yung dalawa. Yung una, nakuha natin is 5 over 12 at yung pangalawa, ang nakuha natin is 8 over 3. Para ma-avoid natin na makakuha ng negative na area, always use the convention that y is the upper minus the lower curve. Okay? By the way, bago pala tayo pumunta sa ating last example, napansin ko na ito ay negative. Negative, negative is negative, tama. Negative, negative, positive. Negative, positive. Dapat ito ay negative. Okay? So, palitan natin dito ha. This should be negative. This should also be negative. And this should be negative. But anyways, dahil alam ko na talaga yung makukuha ang sagot dyan, tama pa rin to. 8 over 3 yan. Yun lang, nakalimutan ko lang na gawing negative yung sign niya. Again, the answer is still correct. 8 over 3. Kaya sa exam, ang lesson, huwag magmadali. Kinakailangan, detailed yung solution mo para hindi ka magkamali sa signs. Okay? Now, let us solve example number 5. This time, let us find the area of the region formed by y equals x minus 1. This is a line, right? And y squared equals 2x plus 6, which is a parabola. However, this parabola is opening to the right. Why? Because the squared term is y at similar sila ng sign ng x. Kaya, this parabola is opening to the right. I-graph natin yung line ha. Ano ba ang graph ng line na yan? I-graph natin yung dalawang functions para makita natin kung ano ang itsura ng area na ating hinahanap. So, ito yung x at y axis. Unahin nating i-graph yung line. Kapag ang x ay 0, ang y ay negative 1. So, ito yon. Kapag ang x ay 0, ang y ay negative 1. Kapag ka naman ang y ay 0, ang x magiging 1. So, ito siya. O, lagyan natin doon ng graph ng line. Bawa, ito yung line natin. Pangit. Halimbawa, ito yung line natin, take 2. Tapos, mayroon tayong parabola. So, yung parabola na yan, gawin nating standard form. Y squared is equal to, magko-completing the square tayo. Labas natin yung common factor na 2. 2 times x plus 3. So, obviously here, the vertex is hk. Our h is negative 3. And k is obviously 0 kasi wala naman ditong k nakasama yung y, di ba? So, negative 3, 0, and this is opening to the right kasi positive yung term na to. So, hanapin natin, nasan yung negative 3, 0 na yan? So, pagpalagay natin, yung negative 3, 0, nandito siya, opening to the right. So, ito yung itsura ng parabola mo. Yan. Okay. So, ganito yung itsura ng area na mafo-form. Lagyan natin ng shade, yung area na yan. So, ito ang area na ating
hahanapan ng value. So, lagay natin dito yung mas accurate na graph. Ito, gamit ang isang graphing tool, nakagraph na siya ngayon. Pero, kapag tiningnan mo yung area at gumamit ka ng vertical differential area element, ang mangyayari dyan is, ito, mahahati dito yung area into two different regions na magkaiba ang boundary. Dito kasi sa region na to, ang boundary natin is parabola lang. So, ang gagawin mo is computein mo yung area sa taas. Ito yon. Tapos, i-multiply mo ng to para makuha mo yung area na to. Kasi yung dalawang areas na yan ay equal lang. So, nakuha mo na yung area na nasa left. Now, kukunin mo pa rin yung area na nasa right. At panibagong integration yon. Bakit? Kasi magkaiba yung boundaries mo. Yung taas, ang boundary natin is yung parabola at yung baba, ang boundary ay yung line. Again, that would mean some complications. Mas matatagalan ka kapag nag-solve ka ng ganyan. Kaya instead na gumamit ka ng vertical na strip, gamit ka na lang ng horizontal strip, kagaya nito. So, lagyan natin yan ng label. Ang length niya ay equal sa x at ang kanyang thickness ay dy. So, pag nag-compute tayo ng area, yung formula natin ng area ay the integral ng x dy. Dito, yung x natin ay difference pa rin ng dalawang boundaries. Yung boundary na nasa kanan, which is the line, minus the boundary na nasa kaliwa, which is yung parabola. Ano ba yung x nung line? Lagay natin dito ha. Ito yung xr. At ang xr is x ng line. Ito yung equation ng line. So, yung x niya ay equal sa y plus 1. Diba? Ang dali lang. Next, how about for the parabola? Ito kasi yung parabola mo. Ano ang kanyang x? For the parabola, xl is, ito yung parabola. Ano yung x niya? That's y squared minus 6. Y squared minus 6 divided by 2. So, meron na tayong right at saka left curve. Pwede na natin silang isubtract. Lagay na natin dito, that's xr minus xl dy. So, remember, hindi na tayo dx. dy na yung differential natin at ang ating variable of integration is now y. So, i-indicate na natin yan. Ano ang ating right curve? Right curve is y plus 1. Tapos, minus yung left curve na y squared minus 6 over 2. At yan ngayon ang i-integrate natin with y. Tapos, hanapin natin yung limits. Yung limits, again, makukuha natin by equating the two. Kung ano ang pinag-subtract, i-equate mo lang sila. So, let's do that. Solving for the limits, y plus 1 equals y squared minus 6 over 2. So, let's multiply both sides by 2. This will give us 2y plus 2 equals y squared minus 6. At dyan, makakakuha tayo ng quadratic equation. Y squared minus 2y minus 8 equals 0. Pag finactor natin to, may makukuha tayong dalawang values ng y. Factorin natin. What are the factors of 8 na ang sum ay negative 2? So, that's negative 4. So, x minus 4 at saka x plus 2. So, here, makukuha na natin yung values ng, oh, I'm sorry, it should not be x. Y, kasi y naman yung variable natin. So, makukuha na natin yung dalawang values ng y, which will serve as the limits of integration. Yung y1 ay negative 2 at yung y2 ay positive 4. So, dapat makita natin yan sa graph. Ito, kitang-kita na ang y2 or y1 rather ay negative 2. Ito yon. And here, the value of y, which is y2 equals 4. Ito siya 4. O, diba? So, graphically, na-confirm natin na itong solutions na nakuha natin, y1 at y2 ay tama. Now, ang kailangan na lang natin gawin is mag-integrate. No? Ito namang y, walang similar term dyan. So, combine ko na lang siya, yung dalawang terms na yon. Area equals the integral of y, tapos 1 minus. Ito kasing negative 6 over 2 is negative 3. Negative of negative is positive. So, 1 plus 3 is 4.
Kaya magiging y plus 4 yan. Tapos, minus y squared over 2. Minus y squared over 2. And then, dy. Na ang limits natin, remember, ay from negative 2 hanggang, dito ano ang value ng y? Positive 4. Okay, let's integrate. Area equals y squared over 2 plus 4y minus y cube over 2 times 3 is 6. So, y cube over 6, which we will evaluate from negative 2 to 4. Evaluating y squared. So, 4 squared is 16. 16 over 2 is 8. Plus, 4 times 4 is 16. Minus, 4 cube is 64 over 6. Then minus the lower limit. Ano ang lower limit? Negative 2. Negative 2 squared is 4 over 2. That's 2. Plus, 4 times negative 2 is negative 8. So, gawin ko na lang siyang minus 8. Then, minus, negative 2 cube is negative 8. So, negative 8. Negative of negative is positive. So, we have 8 over 6. Now, let us simplify to get the total area. Let's combine the whole numbers. 8 plus 16. 8 plus 16, that's 24. Minus 2, that's 22. Minus minus, so positive 8. 22 plus 8 is 30. Next, minus 64 over 6. Negative, positive. So, plus 8 over 6. So, itong dalawang to, magkagaya sila, di ba? So, ano siya? 64 plus 8, that's 72. 72 over 6. 72 over 6, that's 12. So, 30 minus 12, that's 18. So, now the area is 18 square units. O, di ba? Madali lang. Nakuha na natin. Ito palang area na ito, hindi siya shaded, no? Ang hirap i-shade niyan dun sa graphing tool kasi horizontal yung differential area. Okay, so hindi ko na siya na-shade. Pero ma-imagine nyo naman na yung area na kinukuha na natin ng value, ito yon, no? Yung region na yan, ang area niya ay exactly equal to how much? 18 square units. Okay? So that's it. Nakapag-solve na tayo ng 5 examples at naipakita rin natin kung paano mag-compute ng area gamit ang parehas na vertical and horizontal differential area elements. So, ang kinakailangan na lang is mag-practice ka so that pag nag-quiz, mataas ang makuha mong score. Okay? So, if you like this video, kindly hit the like button and share it with your friends and classmates as a way of supporting me here on YouTube. Hanggang sa muli, paalam and thank you for watching.